Okay, so hi everyone. Thank you very much for watching. Liam Hartree here with another episode of Presenting Champions. Today joined by a very special guest, Bullet Chingun, and his friend and translator. Today we are reaching around the world with this interview from the UK to Asia to Mongolia. So just to give you a little bit of background, Bullet has extensively competed as a martial artist, was the All FC Muay Thai champion, WBC Muay Thai Korean champion, the Road FC fighter, has competed in ShootBoxing and more, has a very inspiring story to tell us today, not only about his fighting journey, but also about other aspects of his life as well. So I'd like to say thank you to you both for coming on the show. I don't think there's any need for you to interpret all of that for him, but if you could just tell Bullet, thank you very much for coming on the show, and it's a pleasure to have him with us. It's a pleasure for us too. Thank you for having us. Absolutely. So my first question for him, I was thinking about this, if to start from the beginning with his martial arts journey, and I think that is a good place to start in terms of Bullet, where you first began competing, where you first had the inspiration to compete. Where did your martial arts journey begin, please? Ерөөхдөө нэг анх ер нь нэг тулааны спортоор нэг яаж шилж эхэлсэн бэ? Тэгээд юу нэг хамгийн их мотивацч болсон бэ? За юуны өмнө ямар ч намайг үрж одоо энэ өдрийн подкаст те одоо ярилцсан бол ямар ч түлийн баяртай байна. Тэгээд хамгийн анх бол ерөөхдөө нэг 8 настайгаас эхлээд ерөөхдөө аав маань яг намайг ямар нэгэн спортод яг оруулж одоо энэ хүүхдийг яг амжилтанд хүрэн өөөсөө хүрэх өөөсөө хөдөлгөөнтэй хүүхдтэй нэгэ те 8 настайгаас мэдээж яг хамгийн ойрхон зааланд авчиж буюу яг өөрийнхөө найзтай ерөөхдөө авчиж өгөөд тэгээд 8 настайгаас эхлээд яг каратегийн спортоор ерөөхдөө эхэлж ирсэн байна. Okay, so well, he's firstly saying that he's really thankful and grateful that you've invited him, and also so the way he started was that when he was about 8 years old, his father made the decision that okay, this kid is kind of like moving a lot, and he need to release his energy, right? So he suggested learning sport, any kinds of sport, and so his father contacted his newest friend, who is also a karate teacher, and that's when he started learning karate at his age 8. Тэгээд каратегийн спортоор 3 жил хичээлж яваад тэгээд тухайн үед бол яг тэр каратегийн тэмцээн уралдаан өөрийгөө нэг челленжер хийх ерөөхдөө тэмцээн уралдаан болдгоо байсан учраас тайквондогийн спорт руу хөргөж орсон. Тэгээд тайквондогийн спортоор улсад ерөөхдөө 6 удаа төрүүлээд тэгээд улсын шигшээ багтаа хүртэл бүр Монгол улсад төлөвлөж авах ирж ирсэн. So after learning karate for 3 years, because of the Mongolian situation, he doesn't have this enough competition to satisfy him, his ambition. Yes. So he turned his style into Taekwondo and started yeah, so he started learning Taekwondo and ended up being a 6 times national champion in Taekwondo, which is great, right? And then he even had opportunity to represent Mongolia in international Taekwondo competition. And мотивац болсон юм чинь бас. Тэгээд ерөөхдөө яг нөгөө яг тэр нөгөө тайквондогийн яг одоо авраг болоод төрүүлж байгаа шүү дээ. Яг тэр зүйл маань ерөөхдөө яг би хичээвэл үнэхээр яг тийм амжилтанд хүрч байна байна гэдэг яг тэр жанжин яг тэр дугаараас ерөөхдөө дайрсан. So his initial motivation, the things that he can go going was that the pleasure that he get from the winning after winning multiple championships in Taekwondo, he kind of get this idea that if you push yourself really hard and you can get what you want, and that kind of present reward is what kept him really motivated.
initially. Okay. Fantastic. So this is very good, very good. So this is the beginning of the journey. 6-time national champion, amazing achievement. So the question simply just to expand on what you were just saying is during that early part of his fighting career, did he always believe that he would get to a high level, a high championship level in these other sports? For example, the kickboxing, ShootBoxing, some of these obviously mixed martial arts, some of these other sports. At what point did he really begin to think, I can take this a very long way, I can become a champion? За ер нь эхний жилүүдэд хүмүүс болж байгаа энэ хүүхэд байхтай ингээд мөн хизээ ер нь ингээд би ингээд нэг бүр дангас нэг тахвонд ууш ингээд ShootBoxing, kickboxing гэнэ бол нэлээд ясан шүү дээ. Энэ олон урсгалууд ер нь чемпион болоод амжилт гаргана гэж ер нь бодож байсан нүг. Тэгээд ер нь хизээнээс ер нь би чадах юм байна гэдэг ер нь бодлого орж ирсэн бай. Ерөнхийд за одоо оюутан байх үеэс гэх юм уу 17 8 настай үед чинь бол маш олон спортын төрлөөр хичээллээд сурцсан үзсэн байгаа шүү дээ өөрийгөө. Тэгээд би яг энэ хамгийн сайн чаддаг зүйлээрээ оргилтон гарыг гэж хүсээд тухайн үед бол мэдээж Shinobu одоо амар яссан гэдэг Монгол толгойч бол яг Японд бол Канигээр яг шоуглаа чемпион болж байгаа. Хамгийн ойрхон ажилладаг болсон Монгол. Тэгээд тэр хүнээс бас маш их мотивац аваад би ч гэсэн Японд очиод яг энэ хүн шиг бас шоуглаад авраган болоод ирье гэж ерөөдөө явсан. So he said that it was around when he was a university student when he like finally realized that okay he can like make some achievements from his career, and around that time he made the dedication that okay, this sport is like something that I can do best, and I must make some kind of achievements with it. And also, he had this mentor-like figure who was Shinobu Amarbaisen, who was called Shinobu Amarbaisen, who already made some kind of like success in Kanik championship in Japan. So, and he was really close to him, which gave him like the most motivation because he was close, and like person who's close to him made already that achievement. So he thought, why not? I cannot do it. So, yeah, that's okay. So fantastic insight. Very, very good. And please tell him his great answers so far. And it's it's really good so far. But with the next question to get into. In terms of the competing in different styles, obviously he has moved around different styles rather than staying with one martial art. So as I mentioned, we have the ShootBoxing, the kickboxing, the MMA, so forth. Also, I'd like to ask him what his primary motivation is to test himself in different martial arts instead of staying with one. За ер нь бол нэг жилдээ биш ингэж амар олон юм ярьсан. Тэгээд яагаад ингэж нэг юмдаа ингэж үлдэг олон ингэж спортуудыг сонирхож үзсэн бэ? Ер нь яг жил ирэх тусам би яг тухайн хийсэн хөрөлтөө ялчгүй амжилт гаргаад явж исэн. Гэхдээ нөгөө хичээлээд явж байгаа үед нэг хүнд мэдрэгдэг мэдрэмж байгаа шүү дээ. Яг л нэг гүн рүү нь явж байгаа мэдрэмж угаасаа байгаад байсан учраас өөрийгөө одоо хамгийн оргил руу нь үзье те. Одоо хамгийн хүний биеийн потенциалаар яг ингээд бүгдийг ингээд гаргадаг, дайчилдаг, хүнээс шаарддаг хүн төрлөг одоо үзьегээд тэгээд ерөөхдөө ShootBoxer үзээд дараа нь Muay box гэдэг хамгийн гайхалтай төрөл түнд бас яг авраг бол өөрийгөө тэ челленж хийгээд үзье гэж ороод тэндээ бас авраг болж чадсан юм чинь би одоо хамгийн оргил UFC гэдэг тэ холимтлан руу бас үзье гэж яг зориглоод зоригшуултад олцсон. So as he learned and mastered each of the style, he wondered what is like the limit of my body, like how like what's the limit of human body that he can achieve. So once he started mastering, get comfortable with one style and also won the championship, then he just not satisfied with it, and he then tried to like push his body into other more challenging fields, and that included ShootBoxing, kickboxing, and also so
and so on. So yeah. Right. Makes sense. Yeah, it makes perfect sense. Yeah, excellent. Okay. So in terms of his proudest achievements so far, I wasn't sure if it froze. No, it's okay. Yes, in terms of his proudest achievements so far in the fights that he's had, out of the different titles that he's won, the championships, is there one or maybe more than one that is like his favorite, basically, or one that means the most, is like the most special to him in any way? Okay. Ингээд олон тэнцвэр оролтонд аваад авсан шагналууд дондос чинь ингээд нэг юм уу түүний цаслан ингээд бүр сэтгэл хангалсан тийм ингээд үнэхээр гоё тийм хамгийн гоё шагналч байсан. За тэр бол ерөнхийд байна. Одоо яг тэр Японы бүх Японд яг Таиланд аврахтай Muay төрлөөр ерөнхийд 65 тулаан хийсэн Таиландыг өөрөө дөнгөж нэг мэрэгжилт кикбоксер гараад 5-6 тулаан хийсэн гэж тэр аврахтай таарсан. Тэр тэрнтэй яг тулах тулаан л байсан. Яг л би өөрийгөө ялан гэж бодоогүй. Тэгээ би ялахгүй байсан ч гэсэн би яг монгол хүний яг тэр биеийн чадамж бүх зүйлийг өөрөөс гарч чадах зүйлийг гаргаад урагшаа явж байгаа дууссан ч урагшаа явж байгаа дуусрыгээд одоо 5 минутаар 3 раунд урагшаа явсаагаа дууссан ч эцэст нь би ялсан. Тэр л мэдрэмж үнэхээр яг өөртөө итгэхгүй маш гоё тийм одоо урт бодсон. Юу юм л те. Окей, голын. So this is the thing. This is the part is like the most part of the gym. So there's some Japanese in here. So the background story is that he get to like a chance to fight with like Thai boxing champion who already won like fought like 65 battles, right? And while he participated only six, and he was kind of doubting himself for the fight, and then he kind of like changed his mind, like saying that whatever happens, I'm going to show what a Mongolian person, a Mongolian warrior can do, what my body can do. So for a whole 6 rounds, he just pushed himself, go forward and forward and forward, and eventually he won. And at the moment he couldn't believe himself, and that's why he said that this is like his proudest achievement yet so far. All right. Fantastic, absolutely fantastic to mention. Can you also please ask him if that fight was his toughest fight, like the most difficult challenge, or if not, which one was the most difficult challenge that he has overcome so far? Саний дээр нөө жанта үеэд тулдаг хамгийн хэцүү тул амьдралдаа гэсэн хамгийн хэцүү тулаанч нь байсан уу? Хэрэг биш байсан бол тэр хамгийн хэцүү тулааны хатайлаа гэж чинь. Хамгийн хэцүү тулаан яг тэр бол яг нэг сэтгэлд яг үлдсэн тулаан. Дээрээс нь намайг яг Японд яг нэр хүндтэй болгож чадсан тулаан болсон л та. Хэцүү тулаан гэх юм бол яг холимог тулаан руу дөнгөж ороод хамгийн анхны тулаан бол яг хамгийн хэцүү байсан. Одоо тэр тухайн үед надтай яг хамгийн анхны тулааны эсэн Солонгос одоо сая дөнгөж Road FC-ийн чемпион болсон. Тэр тулаан бол үнэхээр яг миний хийж чаддаг таеквондо, карате, Muay боксоос тис өөр холимог тулаан гэдэг зүйлийг надад тэр хүн мэдүүлж чадсан. Тэр нь үнэхээр надад яг амар одоо бодоход яг тийм амар санагддаг. Okay, so the fight that we just mentioned, I mean, he's the dearest one, but not the hardest one, he said. And the reason why, because his dearest is like one of his first international fights, and also that fight gave him like lots of recognition in Japan. But when it comes to the hardest fight, his first MMA fight, where he had to fight with this Korean guy, who is now a champion in North FC. And the reason why was that, so the whole MMA thing was challenged him because the things that he can do like taekwondo and karate and stuff
are not really easily applicable to MMA, and that's why like it was like a whole different area for him. So that's why it was his hardest. And you can ask more about the like that fight you want. Тэгээд тулаан хийх болгондоо би өөрийгөө нөгөө нэг төрлөө солих болгондоо би өөрийгөө ямар тийм сул юм те өөрийнхөө сул тал бүгдийг ерөөдөө яг хаалж харж өөрийгөө дахиж хичээх хэрэгтэй гэдэг зүйлийг ойлгож. So here's an interesting thing. Whenever he changed the fighting style, at the first fight, he just realized how his fighting style is. So he get to know all the weaknesses, and which also drives him to improve more. So I think that's one of the reasons why he changed his style a lot. Yeah, it makes sense. It makes sense. It's very good to understand this, and you know how he overcame this challenge as well. Another thing that I'd like to ask you both about that you know you'll have to give me some background on this. There are photographs on his Facebook of quite a bad injury. You know, like a head injury, where he's in like a hospital bed. And it seems, you know, very severe. Can he explain what the story is behind this? Because I have looked into this a little bit, but obviously everything is written in Mongolian or this type of thing. So I don't really know what the situation is. But can he share with us what happened in this situation and how he recovered from this injury, if that makes sense? Хосол байсан л хичээлээ л гэж бодож байна. So ер нь бол нэг юм баг харсан тийм зураг харсан тийм операцийн хариалгууд тийм хатлаар тайлбарлаж байна. Тэгээ Монголд ерөөхдөө ирээд жил болж байна. Жилийн өмнө бол ерөөхдөө Монгол бол маш удаан өрнөттэй тийм гадаад ерөөхдөө би нэг гадагшаа гадаад явж байгаа нэг жилдээ нэг бол яриад ерөөхдөө байнга аялдаг тийм. Тэгж явж байгаад ерөөхдөө машин асуулт болсон. Тийм. Одоо бол ерөөхдөө яг спортоо яг энэ үрээд яг ингээд зогсоодсон тэрэндээ жоохон сэтгэл дундуур байгаа. Одоо бол тийм жоо эргээд харахад дурсамжаараа л одоо ерөөхдөө аялж байна. Гэхдээ эргээд гар хийсэн хүсэл зорилготой. So with unfortunate accident, while he was traveling around Mongolia about 1 year ago, he had this car crash, which ended up hospitalizing him, and he's also saying that currently he's only like reminiscing his memories about his fighting days, but which also gives him motivation to keep his health good in 3 years. Maybe he want to return to the fighting ring and show his true potential in the future. And yeah, he's also like getting like lots of motivation from his memories currently. Okay. Well, it is amazing how he has recovered, you know, from such a serious incident, and I do wish him the very best of recovery. You can put that over, but in terms of future plans as well, this is the next thing, just to make sure I'm clear. So he needs to be I think it froze. No, we're back. Just to be clear, does he need to be more fully recovered to return to combat? Am I correct in saying that he needs to be more? He needs to have further healing in order to compete again. Is that right? Юу гэдэг суртыг дээр юм. Тэгээ хоёр талаар ерөөхдөө одоо нэг юм бол яг буцаад дэвжиндээ орохдоо итгэх хүлээгээд байгаа юу гэж юм бол томцож асууж байна. Итгэхийг хүлээж авсан. Тэгээ нөө итгэхийг хүлээгээд ер нь хоёр за 1-2 жилийн дараа итгэхээр яг буцаад тулаанд орох гэдэг хүлээгээд байгаа юу. Тийм. So
Yeah, he's saying yes. He's on the way to recovery time to get back into the Монгол fighting. байж бүх юмыг өөр дээр авч байгаа. Яаж хурдан итгэж хурдан дэвшээрээ гарах вэ? And he's taking all kinds of medicines and like things that we can do in Mongolia in order to heal faster. Дээрээс нь миний ард би өөрөө Chingun team баг байгуулсан. Миний ард 6-7 хүний бүрэлдэхүүн байгаа. Тэр хүмүүсийн итгэлийг алдахгүй тулд одоо байж болох бүх одоо тэр имчилгээ бүх гаргалгаа юмыг өөртөө авч байгаа. Тийм одоо тэгээ бас гадагшаа залуу тамирчтай экспортлох зорилготой. За тийм харуулын одоо энэ цаанууд маань байгаа. But we also use this Chingun team under his flag, like me, which is like we have like lots of motivation. Like I think it's like really interesting question topic, but that aside, like for this team and for these people behind this Chingun team, he's really putting himself in like really strict mode so that he can heal faster, while also exporting the young Mongolian fighters into the world market. Okay. Oh, that is fantastic. That is fantastic. So he is actually helping new fighters, up and coming fighters. Okay, I love that. I have much respect for that. Could you ask him to just expand on that a little bit more? You know, just tell us a little bit more about where he wishes to take those plans over the next maybe 2 years or something, however long he'd like to say, but you know, where he'd like to take those plans for the future, please. It would be great to hear about that. За ер нь бол яг 2003 жил яг ойр ирээдүйг юм. Яг мэдүүлсэн төлөөч байгаа бай. Тийм одоо бол ерөөдөө 2-3 жилдээ бол яг өөрийнхөө биеинд яг супер анхаарад тэгээд гадагшаа яг энэ өөрийн ард ажилтдаг 7-8 багийнхантайгаа зүг нийлж ажиллаад залуу тамирчтай л яг энэ Road FC, UFC руу оруулах ажилтаа л ерөөдөө төлөвлөсөн үзэж байгаа. Окей. Тэгээд энэ дээр бүр ингээ нарийн тим гол тэгээд тим ингээ мөсөд ингээ зөвхөн за хэдэн хүн ингээ гарах маргаанаа шүү дээ. Тийм ер нь бол Road FC-д 2 UFC руу бол ямар ч ойрын 2 жилдээ нэг хүн ямар ч гэрээлэх ерөөдөө төлөвлөлтөд үзэж байгаа. So he's saying that during the next 2 years his plan is firstly focus on his body so that he can recover, and secondly to give a chance to young Mongolian fighters to get the deal with this top international fighting championships like UFC and Road FC and one championship. And according to his plan, he wants to sign at least 2 contracts with Road FC and 1 contract with UFC with his students. Тэгээ бас ойрын 1 жилдээ багтаад өөрийн заалаа нэг гэж бас хэлсэн гэж байгаа. And he also wants to start his training camp under his name in Mongolia. Like we should we should have the best equipment and tools and space in Mongolia. Quite ambitious, right? Great ambitions, though. Very, very, very excellent ambitions. So you can tell him if you wish. I think there will be 2 more questions, and then we should be pretty good to wrap this up or complete this, you know, as we say. With regards to one more question about your fighting career, about his fighting career, is there a favorite location that he has competed in terms of the welcome received from the crowd, the energy of the crowd? The answer to this may well be obviously in your home country, but competing in other places. It would be great to get any stories about his favorite competition locations, please. Okay. Ер нь л ингээд олоолсон орнууд би малтуулсан шүү дээ. Олоолсон бас дэвжээнд гарсан байх. Тэгэхээр яг тийм сэтгэл хамгийн гоё яг Монгол орноос гадна сэтгэл хамгийн гоё ингээд хүлээж авсан чанартай ингээд крафтаас ингээд хүмүүсээс тэгээд тренинг camp тэгээд нэг организашн гэл бүгд хамгийн гоё хүлээж авсан тийм
оронд дэвжээ байгаа. Тэгэхээр аль тийм story хэлэх байгаа юм. Солонгос улс надад бас аюул гой санагдсан. Би Японд бол мэдээж бас маш олон турлын аягаад алдартай нэр хүндтэй тамирчин байж үзсэн. Тэгмүүд Солонгост очиод би одоо яг аврагын одоо WBC-гийн авраг, OCC-гийн авраг болоод яг 2 удаа хилээр гарахад ерөөхдөө надад яг ингээд бүх онгоцных нь одоо чик гэдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр хүмүүс нь нэр зогсоод бүгд одоо аврагын бүс одоо ингээ харж байгаа энэ юу ингээ аврагын бүс гэсэн чинь тэрийг онгойлгож үзснээр бүгд манай улсын авраг бус юм байна гэснээр бүгд гоё ингээ жигэн зогсож байгаа гоё ёслоод гаргаж ирсэн 2 удаа тэр бол надад үнэхээр бас маш гоё мэдрэмжийг өгч ирсэн. So he's saying a career. The reason why is that I mean during that time he was like already recognized fighter in Japan, and when he fought in Korea and won the championship. The interesting is like when he tried to like leave the Korea, the Korean OCC, WBC, and the Korean also the people who are in charge of letting people go and out from the natural border. I'm not sure the word. So these people kind of like checked out his championship belt, and when he explained it that he won it from the Korea, those people actually respected it, and he also those people say that, oh, you have won the championship in our country, and also like few of the like staff like stand for him and showed him the respect and saying thank you and welcome, like thank you and come again, which gave him like the most dearest impression when he left and arrived in Korea. I understand. Yeah, amazing. What a remarkable story. Absolutely amazing, amazing story there. So we've talked about a good mix of subjects and you know, given a little bit of an insight into his life and the past and the present and the future. So the last thing for me to do is just to ask one more question, which is only about the fans, you know. So this question is about people who follow his fights, support his fights, people who are positive and encouraging towards him, if you know what I mean, including with the injury as well. Because to give you the context of this, when people are listening to this, some people will know all about Bullet, the champion. Some people, especially in the West, this will be like their first exposure to him in some cases, you know. But for the people who do already know him and follow him, what would he say to his fans and his supporters around the world? What would be some words for them as the last question, please? Okay, юм л асуулт гэж байна. Тэгмээ яг нөө за чамайг өдөртөл ингээд дэмжсэн чинь фанууд тэгэл нэг ялангуяа тэр хосолн тэр болоод энэ бол ингээд сайнтай бараан тэр нь болон чинь ингээд хамт байсан хүмүүс фанууд болгондоо энэ юу гэж хандж хэлмээр байна вэ? Тэг ялангуяа бас нэг олон улсын фануудтай бас фануудтай бас юу гэж хэлмээр байна гэж бодсон. Тийм. Яг одоо яг нэг юм гинтийн зүйл болоод яг жоохон сэтгэл санаа одоо яг төвдөн тийм. Одоо гинтийн зүйл болоод сэтгэл санаа яг юм өөрийн яг туртаа зүйлээсээ төрж гисэн ингээд аузтаа хагцсан ба төр зогссон байгаатай жоохон сэтгэл санаа тийм байгаа ч гэсэн яг тэр ойрын одоо үгүйс яг Монгол улсад байгаа юм ихэд миний найзууд миний одоо үгдийн дэмждэг хүмүүс тийм бүгд одоо хүчтэй байгаараа удахгүй ингээд тусаад тэр удахгүй дэвжээндээр гарах чинь хүлээж ин гэсэн маш олон мессеж гадаадаас ч гэсэн Солонгосоос ч гэсэн юу болсон байсан ингээд гайгүй өстэй удахгүй дэвжээндээр гарч иргэж ирнэстэй гэсэн маш олон хүмүүс тэр урмын мессеж бас аваад бол өөртөө бас аюугаа урам авцсан удахгүй одоо ч гэсэн би юм байлаа хаж гэсэн удахгүй 2-3 жил бол би тэд нартай яг өөрийнхөө бас эргээд гой гайхалтай ялтуудаар билүү байна гэсэн маш том бас зорилготой яг өөртөө тэмцэж байгаа юм уу те. So
Of course, like after this bad incident, he had this depression kind of thing. I mean, it's a bad thing, and I think like most of us would be really hard time dealing with it. And it happened to him too. And during that difficult times, his friends, and Mongolian fans, and also international fans, like lots of fans contacted him and wishing him well, and also asked him when will he return to the ring again. And they showed their support and love with lots of messages, and which gave him like this strength to keep and go and keep grinding and going on. And that's why he recovered his mental state, and now he's fighting to get back into the ring again and want to give back to the fans with his upcoming victories. Excellent, excellent. Well, what I will say to both of you, but please do tell him this, is it has been an absolute pleasure to conduct this interview, to speak with both of you, actually, and it has been a real honor. I believe that fans around the world will enjoy listening to this greatly, and I will say thank you for your time, but as well because I really appreciate you coming on to interpret this, to make this possible. Because it wouldn't be possible without someone to help. So thank you. If you could extend my thanks to Bullet for his time today, for creating this, and if you could also tell him that it is actually quite a brave thing to do an interview when it's not in your own language and it's in a different country. But I appreciate you making the time for it, and I believe many people will enjoy it when it's released. Ер нь бол ингээд өөр орны ингээд өөр хүмүүстэй ингээд ярьслах гэдэг бол дуусаа амар хэцүү байх гэдэг нь ингээд цаг гаргасан тавих баярлж байна. Тэгээд энэ ярьслага агиох олон хүмүүс сонсох байх. Тэгээд энэ бол маш их баярлалаа. Сайн баярлалаа. Наад ч гэсэн одоо өөрийг чинь ингээд маш том олон аваргатай би хоосон зураг юм харсан л та. Тэгээд ийм хүн надад санал тавьсан нь бас илүү сонирхолтой байлаа. Аваргатын дээтэй намайг хүндлээд ярилцлаганд ороод гоё яг энэ цагийг зарцуулаад ярилцлага авсан тус маш их баяртай байна. Тэгээд миний энэ ярилцлага юм ийдсэн өөр бас нэг дэлхийн аль нэг хүн болон бүрттэй байгаа тамирчин тийм яг миний ихтэй тийм үү ингээд спортоос өтгөө ингээд гэмтэл бэртлээс болоод пауз байгаа тамирч ч гэсэн маш их мотивац аваасаа гэж бас хүсэж байна. Тийм тэгээд бас чадах чинь нэгээрээ ялаа гэж. So he's also like really interested and honored that you've contacted him, which is a person who already made multiple podcasts with other champs, which he deeply respect, and he was really honored to have it with him. And also he wants to send a message to other fighters who are in trouble, like due to the accidents and other stuff, other life issues, that maybe this interview gave those people a motivation to fight back again. He would be really glad. He'll be really glad. Absolutely. Well, it is a pleasure, it is an honor, and you can tell him that I believe that people will be inspired by this story, to continue to challenge themselves, to continue to progress in life in a positive way through his story. It gives people hope in what's possible. So please do tell him. I believe that will happen also. Ер нь бол яг чиний ингээд төгсөн асуудал ингээд бас олон ийм тулгаанч ингээд гэмтэл бэртэл авсан асуудал тулгаанч ингээд буцаад тулдах мөн зэрэг авах хаа гэж битгэж байна. Окей, тэгвэл бас би бас маш баярлах байна тийм. Yeah, hope this interview reached a lot of people and gave inspiration to many. I believe it will. But once again, thank you both very much. I wish you a very happy, healthy evening. Obviously, Bullet, I wish you the best of luck for your fight in future. I will be supporting you all the way. You can tell him that in your own time. But thank you both
Have a wonderful evening. Thank you very much for watching. Please subscribe to the Simply Inspired YouTube channel, and there'll be more videos coming soon.